a lot to process. So just think about this chart, replay it in your mind, and just engrave it in your brain. Các bạn hãy coi lại cái sơ đồ và cố gắng nhớ cho nó vô trong đầu mình. And our theme here, just to remind everybody, is when you're in the emergency room, your questions to yourself are, 1, what is most common? Cái câu hỏi đầu tiên các bạn hỏi là cái gì thường xảy ra? 2, what is life-threatening? Cái gì nó nguy hiểm đến tính mạng? 3, what tests will help me figure out what's going on quickly? Cái test nào có thể giúp mình tìm ra được cái chẩn đoán nhanh? And how can I direct my questions during history taking to make sure I'm covering everything that the patient is not telling me? Và phải hỏi bệnh sử đầy đủ cẩn thận để có thể có được những thông tin mà bệnh nhân chưa kể. Is this one better? Okay. So the same themes are going to apply for the next cases. We'll do our best. Okay, so this is case 2. We have a 50-year-old male patient who comes to the emergency room with painless, gradually worsening vision in both eyes for about 6 months. Cái ca thứ hai là bệnh nhân 50 tuổi đến phòng cấp cứu với tình trạng mờ mắt, mờ hai mắt, không đau trong vòng 6 tháng. Vision is 2200 in the right and 2100 in the left. Thị lực như là trên bảng. Extraocular movements are full and normal. Vận nhãn bình thường. There's no afferent pupillary defect. Không có khiếm khuyết phản xạ đồng tử hướng tâm. But it's very important to remember, if this is bilateral optic nerve dysfunction, you're not going to get a relative afferent pupillary defect. So don't expect one. Nếu mà bị cả hai mắt thì nó thường sẽ không có cái RPD, thì các bạn đừng có mong chờ cái chẩn đoán này, cái triệu chứng này. The pupils might be completely normal. Cái mộng tử có thể là bình thường. And the eye pressure and confrontational visual fields seem normal on bedside testing. Okay, và nhãn áp và thị trường confrontation là thị trường tương đối thì nó bình thường. Here are his fundus photos of both eyes. And this is a trick question. What's wrong here? Nhìn cái hình này thì các bạn nghĩ là bệnh nhân nghĩ gì? Nothing, right? So you don't see any optic disc edema. You don't see any optic disc pallor. You don't see any retina findings. It's also important to check for any inflammation in the eye. You don't see any of that. It looks completely normal. Trong cái hình này là bình thường, cái thị cũng không có phù hoàn điểm bình thường, nói chung là bình thường, không có gì hết. So here's what we have so far. What are we missing? What can help us? Nhìn đây là mình còn thiếu cái thông tin gì nữa? What test at bedside? Color. Color. Yes, color plates. Never forget. Đừng có quên test sắc giác. Color plates are down in both eyes, even though the nerves look normal. Okay? So if you can't explain why the vision is down, even though the dilated exam looks normal, check the color plates. Nếu
cái sắc giác bị giảm. Bởi vậy nếu mà có giảm thị lực mà các bạn soi đáy mắt thấy bình thường thì các bạn hãy kiểm tra sắc giác. And of course, the visual acuity that we measure doesn't improve with pinhole testing, so we know it's not a glasses problem. Và kiểm tra mấy cái thị giác bằng kính lỗ á, mà kính lỗ nó không tăng có nghĩa là không phải là do khúc xạ. So this is a case simply based on the fact that the color is down of possible bilateral optic neuropathy. Với cái việc mà giảm sắc giác thì mình nghĩ tới cái bệnh lý thị thần kinh hai mắt. An optic neuropathy just means some reason for an optic nerve dysfunction. Có nghĩa là bị cái thần kinh thị nó bị có vấn đề. So for anybody that we're concerned about a bilateral optic neuropathy, we always get brain imaging. Specifically at Emory, we get MRI brain and orbits with and without contrast. Nếu mà mình nghĩ tới bệnh lý thị thần kinh thì mình sẽ làm cái MRI não và hốc mắt cả có cảm quang và không cảm quang. And while we wait for that MRI to be done, because we know it could take a long time, let's think about what could be causing this. Trong khi mình đợi cái kết quả MRI thì mình sẽ nghĩ tới những cái nguyên nhân khác. So this can be very scary to try to figure out which one of these it can be. There's a lot. Nhìn ở đây các bạn sẽ cảm thấy rất là stress. But once you get good at streamlining what you see on the exam, then you can start eliminating things and trying to figure out what it's most likely to be. Nhưng mà khi các bạn suy nghĩ theo cách có hệ thống dựa trên cái thông tin trên lâm sàng thì các bạn sẽ từ từ các bạn sẽ bỏ bớt và để hướng tới cái chẩn đoán. So the big categories are inflammatory, vascular, compressive, hereditary, toxic nutritional, traumatic, papilledema from raised intracranial pressure. Could it be glaucoma? Could it be an anomalous optic nerve? Đây là những cái nhóm chính của cái bệnh lý thị thần kinh: viêm mạch máu, đè nén, bị chèn ép, diệt liệt, nhiễm độc, chấn thương, tăng áp lực nội sọ, glaucoma và có thể là có những cái bất thường khác của thị thần kinh. So remember, our patient has a bilateral optic neuropathy. That's what we suspect. And so the things that can present as bilateral optic neuropathy commonly are these things. So that's your first point of narrowing your differential. Dựa vào cái việc mà bị hai mắt á, thì mình sẽ nghĩ tới những cái nguyên nhân này, thành ra mình sẽ bỏ đi những cái nguyên nhân khác. It doesn't mean that the other things can't also do it, but it's the middle of the night. We need to make some decisions. So we look for the most common. Điều đó không có nghĩa là những cái còn lại nó không thể xảy ra, nhưng mà giữa đêm mình nghĩ những cái mà có thể xảy ra nhiều hơn. The next thing we can think about is this patient is not complaining of any pain with eye movements. So that really eliminates all of the inflammatory causes, because the inflammatory causes usually do cause pain with eye movements. Do bệnh nhân không có đau thì mình sẽ loại trừ những cái nguyên nhân trên này, mình chỉ nghĩ đến những nguyên nhân này là tại vì những cái nguyên nhân mà nếu mà nhiễm trùng nó sẽ gây đau. And so we're left with hereditary, so something like Leber's, Có thể nghĩ tới nguyên nhân di truyền như là bệnh Leber, toxic nutritional, raised intracranial pressure could cause a bilateral process, and glaucoma can cause a bilateral process. nguyên nhân như là nhiễm độc hoặc là tăng áp lực nội sọ và glaucoma có thể bị cả hai mắt. Next, we think about what can we improve in the middle of the night? What can we treat, right? What is reversible? Mình sẽ nghĩ tới cái gì mà mình có thể cải thiện được với điều trị, cái gì có thể phục hồi được. So,
toxic insults to the optic nerve or nutritional deficits, we can give them vitamins or antidotes to help reverse some of it. Với cái nhiễm độc hoặc là bị dinh dưỡng thì mình có thể là cho vitamin để mình cải thiện phần nào. If the patient has raised intracranial pressure and we saw papilledema, well, we can do a lumbar puncture and put them on Diamox to lower that pressure. Lumbar puncture. Yeah. Nếu mà bị cái tăng áp lực nội sọ thì chúng ta có thể cho chọc nhịp não tủy và chúng ta cho cái Diamox để giảm cái áp lực này. So that's what I mean by reversible. We can do something in the short term. Đó là những cái mà có thể hồi phục được, chúng ta có thể điều trị được trong thời gian ngắn. But then when we think about our patient and what their fundus photos look like, we remember that the optic nerves look normal. The optic nerve normal. Yeah, okay. All of them optic nerve normal. For our patient, Yeah. for our patient, the optic nerves were normal. Yeah. And so the optic nerves would not be normal if they had papilledema. Okay. This is papilledema, so it's Right. not normal. Right. Okay. Và tại vì cái mắt bình thường thì mình sẽ loại trừ cái những nguyên nhân này. Because you would see disc edema with papilledema. And so we're really left with, narrowed it down to this really might be a toxic or nutritional problem because the optic nerves look normal. Tại vì cái thị thần kinh mình nhìn thấy bình thường thì mình sẽ nghĩ tới cái này hơn. We can never rule out increased intracranial pressure even with normal optic nerves, but at least we know that it's not vision threatening. So for those patients, we wouldn't have to do a lumbar puncture at home. Ok, có thể với cái gai trị bình thường chúng ta chưa thể loại trừ được cái này, nhưng mà mình cũng có thể chắc chắn là nó cũng chưa gây nguy hiểm đến tính mạng, mình có thể làm mà lên bơm từ từ mình làm. So as ophthalmologists, for papilledema or when people, internal medicine or neurology tell us to evaluate for papilledema, our work stops there when we don't find papilledema, right? So that's why we need to focus on toxic and nutritional. Nếu mà với cái tăng áp lực nội sọ thì với vai trò bác sĩ nhãn khoa thì mình chỉ đánh giá được cái papilledema thôi. Nếu mà mình không thấy được cái phù ra thì cái nhiệm vụ mình đã xong rồi, thành ra mình nghĩ nhiệm vụ của mình là tập trung vào cái toxic. So you can see that very quickly as we think about our patient, we can narrow our differential from, 20 things to one thing that we can hopefully treat in the middle of the night, or at least start treating. Okay. Với bằng những cái thông tin này thì chúng ta có thể từ hơn 20 cái chẩn đoán chúng ta tập trung vào được một cái chẩn đoán này. So toxic and nutritional optic neuropathies are always going to be bilateral because it's a systemic problem. Cái toxic này thì thường nó sẽ bị hai mắt tại vì nó là vấn đề toàn thân. And it's very important to remember that the optic nerves can be very normal looking when they first present. So they might have vision loss, but the optic nerves look normal. Cái gai thị thường là nó bình thường, mặc dù là có giảm thị lực và Yeah. So it can take 6 weeks for them to develop optic nerve atrophy. So that's why it can look normal at first, and that's why color plates are so important. Tại vì cái toxic này thì nó cần phải khoảng 6 tuần nó mới bắt đầu, cái gai thị nó mới bắt đầu bị atrophy, nó bị nhạt màu. Thành ra mình phải sử dụng cái test sắc giác để mình phát hiện sớm. But these patients can also present with optic nerves that look hyperemic or more pink in appearance, and they can also present with disc edema as well as paleness. Thì cái gai thị mình có thể khám thấy nó bị thiên nó hồng hơn, có nghĩa là nó ứ máu, nó bị gọi là gì đó, xung với tương tụ gai thị, hoặc là có thể nó bị nhạt màu hơn tùy theo cái giai đoạn. So the toxins that you really want to start thinking about are methanol, which is
something that can be found in windshield washer fluid. That's usually something that they ingest either accidentally or if it's a suicide attempt, usually. Thì cái toxic thì có những cái thứ nhất là methanol, thường nó ở trong cái chất mà cái này có thể là do tai nạn mình uống nhầm hoặc là do tự tử. Ethylene glycol is found in antifreeze. Ethambutol is a treatment for tuberculosis, and amiodarone is an antiarrhythmic agent for the heart. So all of these things can cause a bilateral toxic optic neuropathy. Đây là những cái chất mà có thể gây ra những cái nhiễm độc thần kinh. So sometimes they're not going to tell you that they're on these medications. They might forget. They might not know the names. And so it's very important for you to ask for a medication list. Okay? And it's also important to talk about these examples. You know, did you drink something recently and you didn't know what was in it? Because that helps you kind of understand what it could possibly be. Có khi thì bệnh nhân cũng không có tự kể cho mình biết là bệnh nhân đã sử dụng những thuốc này, có thể là bệnh nhân quên. Thành ra mình phải hỏi cho kỹ cái medication list, hay là danh sách các thuốc bệnh nhân đang sử dụng. Ngoài ra mình còn phải hỏi thêm là ví dụ gần đây bệnh nhân có uống cái gì lạ hay không. Usually, if they ingest methanol or ethylene glycol, very quickly the nerves are going to become damaged, whereas ethambutol and amiodarone, usually they have to use it for at least 1 to 2 months before they may develop an optic neuropathy. So it's important to ask when they started the medication. Đối với cái chất mà ethylene này đó thì nó xảy ra cái nhiễm độc rất là nhanh. Trong khi cái thuốc mà ethambutol với amiodarone thì nó cần khoảng 1 đến 2 tháng nó bắt đầu nó bị tổn thương cái thần kinh tỵ. Thành ra mình cần phải hỏi kỹ cái thời gian mà bệnh nhân dùng thuốc và uống cái chất lạ. Nutritional deficiencies, very important. Vitamin B12, folate, and copper are those common nutritional deficiencies that cause a bilateral optic neuropathy. Đây là những cái nguyên nhân về dinh dưỡng mà có thể gây bệnh lý thần kinh, gồm có thiếu vitamin B12, folate hoặc là thiếu đồng. So questions to ask. Diet. That's where this comes in. Normally I never ask about a diet, but in this case it's very important. Mình sẽ hỏi về chế độ ăn. Thường thì tôi không có hỏi về chế độ ăn vậy, nhưng mà cái này thì tôi phải hỏi thôi. Do you eat a balanced diet? Do you eat vegetables, fruit, meat? Are you a vegan or vegetarian? If you don't ask them directly, they don't know what a balanced diet is. For this patient, he told me, I don't really like vegetables or fruit. I just eat bread. Mình phải hỏi kỹ cho bệnh nhân là chế độ ăn như thế nào, có ăn cân bằng hay không, có ăn rau, trái cây, thịt không. Mình phải hỏi những câu hỏi rất là cụ thể, để đôi khi bệnh nhân cũng không biết chế độ ăn là như thế nào nữa. Thì đối với bệnh nhân của tôi thì tôi thấy là chế độ ăn, sau khi hỏi kỹ thì bệnh nhân rất là không thích ăn rau hoặc trái cây, nhưng chỉ thích ăn bánh mì thôi. And it's very important to ask if there have been any changes in the diet. So how long have you just been eating, bread and no vegetables or no fruit? Because a lot of these nutritional deficits take months and months to get to this point. Mình cũng hỏi là cái thời gian là bao lâu rồi họ chuyển qua cái chế độ ăn chỉ toàn là bánh mì không? Tại vì cái nutritional này thì nó thường nó cần phải 2 đến 3 tháng nó mới bắt đầu nó biểu hiện ra. Ask about current and past alcohol and drink use. A lot of them have very poor diets and very poor appetite, and so that's why it's important. The other thing is if you just ask them, do you drink alcohol? They might say no, but if you ask them, have you ever drank an alcohol? They might say, oh, I quit 2 weeks ago and I was drinking a lot 2 weeks ago. Mình phải hỏi kỹ về cái tiền căn sử dụng uống rượu này nọ. Mình phải hỏi cả hiện tại và trong quá khứ. Ví dụ mình hỏi là
bạn có uống rượu không thì bệnh nhân có thể nói là không, nhưng mà phải hỏi kỹ là có từng uống rượu trước đây không thì họ sẽ nói là tôi nhớ là có thể là cách đây 2 tuần tôi có uống nhiều lắm. Ask for a list of their medications, right? To look for any toxic optic neuropathies. Mình sẽ hỏi về mình sẽ hỏi list các thuốc mà bệnh nhân đang sử dụng á. And another thing I forgot to write here is you should ask for any history of gastric bypass surgery. Mình phải hỏi về tiền căn có phẫu thuật bypass, cái phẫu thuật dạ dày mà gọi là gì đó? Gọi là bypass surgery. Yeah, or autoimmune diseases that affect the gastric system. Because we also have to think about whether they can absorb vitamins, even if their diet is good, right? Because if they don't have the intrinsic factor in pernicious anemia to help absorb the vitamin B12, they can also have a vitamin B12 deficiency. If they don't have the part of the intestine that absorbs the vitamin B12, they can also have a vitamin B12 deficiency, even if they're eating a balanced diet. Chúng ta ngoài ra chúng ta còn hỏi về cái bệnh lý tự miễn mà nó gây ảnh hưởng tới cái hệ tiêu hóa đó. Tại vì mặc dù bệnh nhân ăn uống một chế độ diet rất là tốt, nhưng mà cái phần ruột mà nó hấp thu ví dụ vitamin B12 mà nó bị mất hoặc bị không có chức năng thì nó vẫn thiếu cái vitamin B12. And the labs that we always obtain when somebody comes in and we're suspicious of a toxic or nutritional optic neuropathy are vitamin B12, folate, and copper because it's so easy, at least in the US, to obtain. Ở bên Mỹ thì rất là dễ để xét nghiệm những cái có thiếu những cái vitamin này hay không. And it really helps us identify whether there is something we can reverse by treating it. Chúng ta có thể phát hiện ra những cái vấn đề mình có thể điều trị được. So management. For a toxic optic neuropathy, sadly a lot of the times they're not going to gain their vision back because the damage happens so quickly, but we want to make sure we save their lives. Save their lives, yeah. Save their lives, okay. Đối với cái bệnh toxic này thì thường thị lực hồi phục cũng rất là khó, tại vì nó bị phù, nó tiến triển rất là nhanh, nhưng mà chúng ta có thể save life patient, có thể cứu mệnh bệnh nhân. With methanol or ethanol ingestion specifically, they can develop a metabolic acidosis and require dialysis. And so for methanol and ethylene glycol, these patients are typically admitted to treat the metabolic acidosis and to use antidotes to help reverse some of the systemic toxicity. Đối với đặc biệt là thí dụ như là với lại ngộ độc methanol đó, thì bệnh nhân sẽ bị toan chuyển hóa và bị rối loạn chuyển hóa, nó sẽ gây những vấn đề toàn thân, bệnh nhân cần phải nhập viện để điều trị những vấn đề đó. If it's ethanbutyl or amiodarone toxicity, then we have to discontinue those medicines and work with the internal medicine doctor, the primary care doctor to figure out what else they can be on. Đối với ngộ độc ethanbutyl và amiodarone thì chúng ta có thể thảo luận với bác sĩ mà cho cái thuốc này để coi có thể ngưng cái thuốc này được hay không. If it's a nutritional optic neuropathy, supplementation is very important. And typically, if it's really bad, like for example, a vitamin B12 deficiency where they're having other systemic issues like balance issues, memory problems, they're probably going to be staying in the hospital for a couple days. Có những cái thiếu những chất này thì cho cái dinh dưỡng thì nó rất là quan trọng. Đặc biệt là những cái thiếu cái vitamin này nó sẽ gây mất thăng bằng và những vấn đề khác của toàn thân. So if it's severe vitamin B12 deficiency, typically they'll get intramuscular injection of vitamin B12. Mình có thể tiêm cái vitamin B12 trong cơ. Sometimes for less severe cases, like if they come through the clinic and we find that they have a vitamin B12 deficiency, they can be taken care of by their primary care doctors and do oral supplementation as well. Đối với trường hợp mà không cấp cứu bệnh nhân tới cái phòng khám mắt bình thường thôi thì nếu phát hiện thiếu vitamin B12 thì mình sẽ gửi cái
bác sĩ gia đình thì họ sẽ cho cái thuốc oral uống thôi. So you can see as ophthalmologists, you have a very important role in their overall health. It's not just the eyes. And these internal medicine doctors and cardiologists and all of these people are depending on you to tell them what to do. Là một bác sĩ mắt thì bạn không chỉ chăm sóc mắt mà còn chăm sóc cả toàn thân nữa, thành ra các bạn phải làm việc chung với lại bác sĩ nội khoa, bác sĩ tim mạch để xem bệnh nhân có tiếp tục sử dụng thuốc này được hay không. So back to this patient. So like I said, he said that his diet was very poor and had been for several months. And he was also very depressed, and so didn't have much of an appetite. And so he actually ended up having a very bad vitamin B12 deficiency. Đối với bệnh nhân này thì vài tháng nay bệnh nhân chỉ ăn bánh mì thôi, bệnh nhân bị trầm cảm, bị buồn á, thành ra bệnh nhân không có chán ăn á, thành ra bệnh nhân chẩn đoán là bị thiếu vitamin B12. Any questions about this case? Có ai hỏi về cái ca này không ạ? So here are my pearls. Painless, progressive, bilateral optic neuropathy. It doesn't matter if their diet is fine, they say, or, they're not on those medications. I don't care. You always check for these because you never know. Với những bệnh nhân bị cả hai mắt thì mình phải kiểm tra cái vấn đề thiếu vitamin. Because like we said, what is reversible, right? Let's treat what we can treat first. Tập trung vào những cái vấn đề mà có thể điều trị được. Color plates are your best friend, okay? Even if you don't have a good idea of why you're using the color plates, if you're worried about neuro-ophthalmology, use the color plates because it's an extra piece of information. Phải nhớ tới cái test sắc giác, tại vì nó rất là quan trọng. Khi nào bạn nghĩ tới bệnh lý thì thần kinh bạn phải khám cái sắc giác này. And ask very directed questions to narrow your differential, okay? A lot of the times it's not up to your patients to tell you what's going on, it's up to you. Phải hỏi những câu hỏi rất là cụ thể để thu hẹp cái chẩn đoán của các bạn. And really prioritize the workup for reversible causes while you're waiting for any neuroimaging. Phải ưu tiên những cái vấn đề mà các bạn có thể điều trị được trong khi mà bạn đợi cái hình ảnh học. So here's my flowchart. Ok, bây giờ kết thúc. Bilateral involvement of both eyes with painless gradual vision loss, decreased color vision, no pain with, I emphasize, no pain with eye movements. We're thinking about a painless bilateral optic neuropathy. Nếu mà có liên quan tới hai mắt và có ba cái triệu chứng này, không đau, giảm thị lực, giảm sắc giác, nghĩ tới cái này. There's a really wide differential, as you could see, and you're gonna get a neuroimaging and neurology consult anyways. Có chẩn đoán phân biệt thì rất là rộng và các bạn phải làm chụp hình và gửi tới bác sĩ thần kinh. So think about, your mind should go right to, in the middle of the night, toxic nutritional optic neuropathies in this patient. Các bạn phải nghĩ tới nguyên nhân do toxic hoặc là do dinh dưỡng. Ask about medications, diet, alcohol, drug use, past surgeries. Hỏi về bệnh sử bao gồm thuốc đang sử dụng, chế độ ăn và tiền căn uống rượu và các tiền căn phẫu thuật trước đây. And manage those causes that we can treat. Khi mà tìm được nguyên nhân thì mình sẽ điều trị cái nguyên nhân. And then again, like I said, for all painless bilateral optic neuropathies, get the nutritional labs. Mình sẽ làm những cái test về dinh dưỡng. Về Question. có câu hỏi gì? Sorry, what? Oh, after treatment. So, he was somebody that was so severe that he ended up getting intramuscular injections of vitamin B12. And over the course of
a week or so, his vision actually started to get a whole lot better. So I don't know if he ever followed up eventually, but he was doing better in the hospital. Improve after a week, right? Yeah. Yeah. Đối với bệnh nhân này thì sau khi được tiêm vitamin B12 thì bệnh nhân hồi phục thì được tốt sau một tuần, sau đó thì cô cũng không theo dõi thêm nữa. Typically, if it's severe, we usually give about 1,000 micrograms intramuscular injection of vitamin B12 daily for 1 week. So it's very high dose. So that's why it can get better quickly. Đối với trường hợp nặng thì chúng ta có thể sử dụng vài ngàn microgram vitamin B12 mỗi ngày trong vòng một tuần. Mình dùng liều cao vậy, cho đó lý do tại sao mà bệnh nhân hồi phục nhanh. And typically after that, it's vitamin B12 1,000 micrograms once a week for another month, typically. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng oral vitamin injection. Yeah. Tiếp tục tiêm vitamin B12 1.000 mg mỗi tuần trong vòng 1 tháng. And then after that initial treatment, then they can go on a more lower dose, and that's up to the primary care doctor. We don't have to worry about it. Sau đó thì giảm liều dần thì bác sĩ gia đình sẽ lo cái đó, mình không cần phải quan tâm nữa. But again, knowing the dosages is not your job as an ophthalmologist. That's for the internal medicine people to take care of. Bạn cũng không cần quan tâm tới cái liều đâu, cái đó là của bác sĩ nội khoa. Any other questions? I have a question. Who is ready for lunch? Raise your hand. Only one? Okay, we'll keep talking for another hour. Now, we're going to break for lunch now. So it's about 12 o'clock. If you could be back around 1:15. And Dr. Lin has one more case to trick you with. So enjoy it. Everyone drink ice water, cool down, enjoy